Focus. Presented by Gulf Brothers Hair Fixing. Wipe your baldness forever. and powered by Chembaga Group of Institution and Vivekananda Memorial Public School. Aris Group. Focus. This program is brought to you by Chembaga Group of Institution and Vivekananda Memorial Public School. co-powered by Aris Group in association with Grand Hyper, Kuwait. Periyar Rice. Sharavana Instant Cook. Quality without compromise. There are no secrets to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failures. നമസ്കാരം. ഫോക്കസിൻ്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Education is to success. Quality education is to create and innovate. എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലസിലുള്ളത് അത്തിന എഡ്യൂക്കേഷൻസിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ VNP രാജ് സറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Caring is the most important factor in a human being. So how can we make our children to care others and make them socially responsible in the society? ഈ ലേൺ ടു ഷെയർ, ലേൺ ടു കെയർ, ഇത് രണ്ടും ദൈവകൽപ്പനകളാണ്. ഏത് മതമായാലും എന്നോടുള്ള ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, ജനനം മുതൽ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യും, കുഞ്ഞിനെ കെയർ ചെയ്യും, സ്റ്റുഡൻ്റായിരിക്കുമ്പോൾ കെയർ ചെയ്യും, ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യപ്പെടും, ജീവിതത്തിൽ കെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് കെയർ തരാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്നും തരാനില്ലാതെ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളിവിടെ ജനിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസവിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. പ്രസവിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർ മരണപ്പെട്ട് അനാഥാലയങ്ങളിലെത്തിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. തെരുവിൽ വളർന്ന സന്താനങ്ങളുണ്ട്. ആരവരെ കെയർ ചെയ്യും? അതെ, അവർ കെയർ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ലേ? അവർക്ക് നമുക്കൊപ്പം ദൈവം ജന്മം കൊടുത്തതല്ലേ? ആരുടെയോ തെറ്റോ ശരിയിൽ നിന്നും അവർ ജനിച്ചു പോയത് അവരുടെ കുറ്റമല്ലല്ലോ, നമ്മുടെയും കുറ്റമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്ന് ജനിപ്പിച്ച ഈശ്വരൻ ഒന്നുമില്ലാതെ അവരെ ജനിപ്പിച്ചു, അതവരുടെ കുറ്റമല്ല. എനിക്കെന്തെങ്കിലും ജോലിയുണ്ടോ ഇവിടെ? എല്ലാവരും എന്നെ കെയർ ചെയ്യാൻ നാലുപാടും എനിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ആ അനാഥനായി ജനിച്ചുപോയ കുഞ്ഞിനെ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആര് കെയർ ചെയ്യും? അപ്പോൾ കെയർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഈശ്വരനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മയൊക്കെ ജനിപ്പിച്ച ആരാണോ അവൻ തന്നിരിക്കുന്ന, അവൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിനക്കൊപ്പം ജനിച്ച, നിനക്ക് മുൻപും നിനക്ക് പിൻപും ജനിക്കുന്ന അനാലംബരായ ആൾക്കാരെ നീ പോയി കെയർ ചെയ്യണം. അതിനാ നിനക്ക് ഞാൻ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നു എന്നുള്ളത്. കെയറിങ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെ ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചു വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും? അവൻ ആരോ ആകട്ടെ, പഠിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാകട്ടെ, അവനിൽ കെയറിങ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കെയറിങ് എല്ലാം ഞാൻ വിടുന്നു. കെയറിങ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആരായി മാറും? സ്വാർത്ഥനായി മാറും, സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം കാണുന്നവനായി മാറും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും, ഒരുപക്ഷെ ഇത് കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ദൈവം കണ്ണ് തന്നില്ലേ? നല്ലൊരു മുഖവും നല്ലൊരു കണ്ണും തന്നില്ലേ? എത്ര പേര് കുരുടന്മാരായിട്ട് നമുക്കൊപ്പം ജനിച്ചു? എന്ത് പാപം ചെയ്തിട്ടാ? നമുക്കിതെല്ലാം കാണാനും അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു വികാരം കൊള്ളാനും അതിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ആസ്വദിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ അവസരം കണ്ണുകൾ തന്നത് ദൈവം. കണ്ണ് കൊടുക്കാത്തവൻ എന്ത് പാപം ചെയ്തു? കണ്ണില്ലാത്തവനെ കളഞ്ഞിട്ട് പോവുമോ? അവന് കാണാതെ നിൽക്കുകയല്ലേ? അവനെ നമ്മളല്ലാതെ ആര് പോയി കെയർ കൊടുക്കും? അതുപോലെ തന്നെ വികലാംഗർ എത്ര പേര് ജനിച്ചു? നടക്കാനും ഒന്നിനും വയ്യാത്ത വികലാംഗർ വന്നു. അവനെ അംഗീകരിക്കുമോ നമ്മൾ? കെയർ പോട്ട് അവനെ അംഗീകരിക്കണ എന്താണ്? നമുക്കൊപ്പം അവനെയും കാണുക, നമുക്കൊപ്പം അവന് അംഗീകാരം കൊടുക്കുക, അവനെ സ്വീകരിക്കുക. അവനിലുള്ള നഷ്ടബോധം ഒരിക്കലും അവന് ഫീൽ ചെയ്യാതാക്കുന്നത്
ആരുടെ ജോലിയാണ്? അവൻ്റെ ജോലിയാണ്. ഓരോ അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചതിനെയും കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുക, എൻ്റെ ജോലിയാണ് അവനെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതും അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും നഷ്ടം വന്നുപോയ ബലം എൻ്റെ ബലത്തിൽ നിന്നും കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കെയർ എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് എനിക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവനെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ദാരുണമാണ് അസുഖം പ്രാപിച്ചവർ. എന്തുമാത്രം അസുഖങ്ങൾ വന്ന് എന്തുമാത്രം ജീവിതയാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകളായി, പണമില്ലാതെയും ആഹാരമില്ലാതെയും ഒരാനന്ദവുമില്ലാതെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ സർവ്വാനന്ദവും നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരില്ലേ? എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്ന് എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, അവരാര് കെയർ ചെയ്യും? അപ്പോൾ കെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനേക്കാൾ വലുതാണ്. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമ്മമാർക്കുള്ള കെയറിങ്, സ്ത്രീകൾക്കുള്ള കെയറിങ് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ നേരിട്ട് എല്ലാ മതങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ദുഃഖിതരേ പീഡിതരേ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാതിരി നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെങ്കിൽ, ആ അർത്ഥത്തിലല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ജോലി കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നവന് ആത്മധൈര്യം പകരുക, അവനെ അംഗീകരിക്കുക, അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവനെ എനിക്കൊപ്പമാക്കുക, അവനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കാൻ, അവനെ ഞാൻ കെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സ്വയം ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഈ വാല്യൂ ഒരു കുട്ടി എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം? കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ പരസ്പരം കെയർ ചെയ്യാനും, ഒരാൾക്കില്ലാത്തവന് മറ്റുള്ളവൻ പോയി സഹായിക്കാനും, പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവനെ പഠിക്കുന്നവൻ പോയി സഹായിക്കാനും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാനുമുള്ള സ്വഭാവ രൂപീകരണം സ്കൂളിൽ നടക്കാതെ പോയാൽ ഭാവിയിൽ മിടുക്കന്മാരെ കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സൊസൈറ്റി, എ കെയറിങ് ആൻഡ് ഷെയറിങ് സൊസൈറ്റി നമുക്ക് നഷ്ടമാകും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്കൂളിൻ്റെയും പരമമായ ലേണിംഗ് വാല്യൂസിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ലേൺ ചിൽഡ്രൻ ഹൗ ടു കെയർ അതേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. ദിസ് ഇസ് സ്റ്റെഫി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം അഥീന എഡ്യൂക്കേഷൻസ്. Aris Group UAE. Aris Group of companies provide solutions for healthcare sector, industrial sector and hospitality sector. Aris Group. Call 9714244457. മിന്നൂസിന്റെ റെഡി ടു കുക്ക് ഇഡ്ഡലി ദോശമാവും ചട്നിപ്പൊടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നന്നാകും. മിന്നൂസ്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പോലെ പരിശുദ്ധമായത്. അറേബ്യൻ നാടുകൾക്ക് നവോന്മേഷം പകരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചായ ഹൈ ടീ ഫൈൻ ക്വാളിറ്റി. Denat Group, refer your mission. Denat Group, the world's #1 computer service center for past 13 years. We master in identify, troubleshooting and resolving issues with all brands of laptops, cell phones, printers, CCTV and iPod. We are the largest provider of spares and service of laptop and computer accessories in UAE and India. Denat Group, Bardubai, UAE. Call 042663455. Hello and welcome to another segment with Aras Medical Devices Exclusive. In today's pandemic situation, we're going to learn more about saving life from the coronavirus with oxygen systems which are used in hospitals and healthcare sector. Today's segment is all about that. Good evening to all. My name is K.C. Babu from Aras Medical Devices Equipment Co. LLC, the managing director of the group. We are providing almost every area from Dubai to Middle East, Africa and Asian countries. We are providing medical gas system. All this we are providing for the patient care. Oxygen is the main subject we are handling. Oxygen, nitrous oxide, medical air, medical vacuum, AGSS with a different settled medical gas system. During this coronavirus, we are almost covering almost every area with the support of a PSI unit, PSI processing absorption unit from taking the oxygen from the air, and we are preparing that for the oxygen use.
Then also we are providing a VAE, vacuum insulative operators unit, providing as a liquid oxygen tank, which is providing to the patient. Also compressed air, compressed gas system cylinders. Then from the compressed gas cylinders we are providing oxygen, nitrous oxide, Endanox, or oxygen and nitrous oxide mixer. Then you got air, also surgical air, and CO2, and also we are providing a nitrogen. This compressed gas system we are providing through the manifold to the patient, or in the hospital, or in the treatment area, like a recovery, CCU, treatment rooms, ICU, operation theatres. All this area which we are providing from the through the outlets, we are connecting from the, we are taking from the central pipe medical gases through the ceiling. Then we are providing a sound service unit. Then after that, to control the through the outlet. From the outlet we are providing through the flow meters, regulators and everything. Then it is connected to the machine like a ventilators, oxygen flow meters connected to the patient. All this line we need to have a very good design is to be done. We are almost 200 engineers are working for in the group. Therefore, everybody is trained. When you are talking about the training, means we are providing authorized engineers training, authorized person training, competent person for medical gas installation. Also, we are providing a maintenance. We are providing a cylinder management system. Also, we are providing the nurses. We are providing the training for them, and the dedicated nurses we are providing. Mainly, we are talking to the training means, if we are not providing a proper training to the staff or the people who are handling this, it will be very difficult to handle this gas system. Therefore, we are providing everywhere, we are providing the training. Once we finish the complete installation, central medical gas, we are providing the training to the staff. Therefore, we are always in the prompt, and also the engineers, we got a maintenance engineers, they are providing a non-station and station maintenance people are there. They are providing the on-site operation that we are doing. Also, non-station people are actually going, and whenever there is an emergency, we are covering the area totally from almost we are covering 200 to 300 kilometers away from Dubai. We go with our vehicle to the technician emergency service we are carrying out. This is the system we are providing everywhere in the UAE. The similar setup also we are providing to the, and we are giving the training. The training which we are talking about, like authorized person and also competent person and a porter training, and also nurses, dedicated nurses training we are providing to them to how to use the gas system. This is what we are providing in the Middle East area, and also in Dubai, also Abu Dhabi. Wherever the places they need training, we are providing that. That is what we are always trying to do. This is the way we can provide it to every area. We are actually now, we started to manufacturing the facilities now. This is like a compressed air system, oxygen system, nitrous oxide system, air, vacuum, all the system we are actually manufacturing the plant and equipments and everything. It will be easy to use everywhere, and also it is available now quickly. So we are facing the problem for bringing the item, and we are delivering this item taking time because of this corona. Every country, everywhere there is a lockdown is there. Therefore, we are now going to start our manufacturing with ISO standard. When you are talking about ISO is international standards, BS is a British standard, and EN is a UN standard, EU European standard. All the standards actually we are there is a system to how to make the system and how to give this system to the hospital and as well as to the end users. This is what we are doing everywhere now at the moment, and we are all happy. We are also happy, and our patient also happy, and those who are working in they are also happy that because we are giving a completely safe and sound system to the every medical professionals, and this is what is happening at the moment. This
quality of the system also we have to be covered, like a pharmacopoeia standards. The pharmacopoeia standard we are, because the quality of the gas should be 100% clear. Therefore, we have to provide a pharmacopoeia standard everywhere in the area where we are using our medical gas system. Thank you very much, and we will see you next time. That brings us to the end of this segment of Aras Medical Devices Exclusive. Until we meet next time, this is your host Ansi Harshal signing off. Take care. Bye-bye. Danat Group Pravasi Vishesham. Hello and welcome to another exciting segment of Danat Group Pravasi Vishesham. In today's Pravasi Vishesham, our special guest of honor is Mr. Firoz Abdullah, the Managing Director of Advanced Packaging and Adhesives. So let's meet this man and get an insight into his life. Could you please share with us about some flagship projects that you have done, some projects that have added esteemed value to your organization? So when we speak about Airmaster as a company, as a group, we can proudly say that we have done quite a number of good projects in this region and the other countries which we have mentioned earlier. So the flagship project itself is Burj Khalifa. Yes, so we have given material to Burj Khalifa and Dubai Metro, Dubai Monorail, Emirates Towers, one of the first premium project in UAE, Emirates Towers. So then Abu Dhabi, the exhibition center in Abu Dhabi, then Emirates headquarters, Jumeirah Beach residence. So to name a few in UAE. So in Doha, the Hamad International Airport, in Bahrain, again International Airport in Bahrain, many 5-star hotels and resorts in Africa, and the list goes on. Yeah. Being such a young entrepreneur, I'm sure there would have existed multiple challenges that you would have had to face in your career so far. So could you tell us more about them? Challenges as in, the challenges were mainly for exploring the new market, and we always wanted to educate our clients with why they have to choose our product over the other other options what they are available in the market. So it's quite a challenge because it's not a monopoly. Our product is not a monopoly. So we need a lot of time and energy to make them understand how we try to develop a better solution for them. Because when we offer the product to them, so they say it is maybe much cheaper options are available in the market. So why do they have to come back to us? So we sit and try to educate them, explaining how this product can help them to go in a long run without any problems. Because often we have had a lot of client problems coming, so we wanted to understand how this is failing, the product, how the product is failing, mainly because of the weather conditions here. So as I mentioned to you earlier, the product, physically if you see the product what we used to manufacture in 2008 and physically if you see the same product now, there is not much of difference. But what goes into it, it makes a lot of difference. The adhesive what we select, the combination of the paper, the combination of the selection of the raw material, selection of the paper, the selection of the foil, and the GSM of adhesive, the ratio of adhesives, everything, it matters. So that's more technical part of it. So how deeply we are concerned about that quality, because these days, if we offer a quality product to them in a much affordable way, definitely that is going to help the client and help us as well. Because if we give something, and we cannot wash our hands off, we are here always because we have a very big company here.
a manufacturing facility here. So they will definitely come back to us saying, so this is not working, so they will need a better solution. So that part, there was a challenge initially when we established the brand amongst our clients. But now they know, they come back to us. So once they work with us in a few projects, they definitely would like to work with us again and again for the same reason. We don't want to compromise on quality for all the reasons what I have specified. So that brings us to the end of this segment of Pravasi Vishesham. Until we meet next time, this is your host Ansi Harshal signing off. Take care. Bye-bye. Gulf Brothers Hair Fixing. Wipe your baldness forever. Anantapuri Hotels and Restaurants, Muscat, Oman. A feast of flavors, a treat to your soul. Anantapuri Hotels and Restaurants, Muscat, Oman. Aris Group UAE. Aris Group of companies provide solutions for healthcare sector, industrial sector and hospitality sector. Aris Group. Call 971-424457. Wide variety of delicious dishes instantly. Sharavana Instant Cook. Quality without compromise. Denat Group, refer your mission. Denat Group, the world's #1 computer service center for past 13 years. We master in identify, troubleshooting and resolving issues with all brands of laptops, cell phones, printers, CCTV and iPod. We are the largest provider of spares and service of laptop and computer accessories in UAE and India. Denat Group, Bardubai, UAE. Call 042 663455. നമസ്കാരം. സ്മൈൽ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് മസ്കറ്റ് ഹെൽത്തി ലിവിങ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മുരളി. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ മുരളീകൃഷ്ണൻ, കോട്ടയം ഭാരത് ഹോസ്പിറ്റലിലും ചങ്ങനാശ്ശേരി സഞ്ജീവനി ആശുപത്രിയിലും പെയിൻ ഫിസിഷ്യനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് രക്തമർദ്ദം? ഹൃദയം ഓരോ തവണ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും രക്തക്കുഴലിലേക്ക് തള്ളി വരുന്ന മഹാധമനിയിലേക്കും തുടർന്ന് രക്തക്കുഴലിലേക്കും തള്ളി വരുന്ന പ്രഷർ വേവിൻ്റെ പ്രയാണമാണ് രക്തമർദ്ദമായിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ സാധിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. BP അപ്പാരറ്റസ് തുറന്ന് നിവർത്തി വയ്ക്കുക. പലപ്പോഴും മെർക്കുറി കോളം ഓഫ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും. അതിനെ നേരെയാക്കി ഓൺ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റുക. മെർക്കുറി കോളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. മെർക്കുറി കോളത്തിൻ്റെ അപ്പർ ബോർഡർ, മേളിലത്തെ മെനിസ്കസ്, അത് 0 എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ശേഷം ഈ എയർ പമ്പ്, വാൽവ് എന്നിവ ഈ രൂപത്തിൽ വേണം പിടിക്കുവാൻ. വാൽവ് എപ്പോഴും അകത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക, തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ പാടില്ല. ബ്രാക്കിയൽ ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന രക്തക്കുഴൽ ഈ വഴിക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതായത് കൈയുടെ ചെറുവിരലിൻ്റെ ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് ബ്രാക്കിയൽ ആർട്ടറി കൈ നിവർത്തി മുന്നോട്ട് മലർത്തി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ ആർട്ടറിയുടെ മേളിൽ ഈ 2 ട്യൂബിങ്ങുകൾ, കുഴലുകൾ വരുന്ന വിധത്തിൽ 1 ഇഞ്ചോളം മടക്കിന് മുകളിലായി, മുട്ടിൻ്റെ മടക്കിന് മുകളിലായി BP അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ കഫ് തൊലിയിൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ, അതായത് ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കെട്ടിവെക്കുക. ശേഷം തള്ളവിരലിൻ്റെ സൈഡിൽ റേഡിയൽ ആർട്ടറിയിലെ പൾസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വാൽവ് മുറുക്കി അടയ്ക്കുക, എയർ പമ്പ് ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിക്കുക. സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ 110 ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എടുത്ത് മുമ്പേ കാണിച്ചിരുന്ന
രക്തധമനിയുടെ, അതായത് ചെറുവിരലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള രക്തധമനിയുടെ മേളിൽ വെക്കുക. വീണ്ടും എയർ പമ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. ഇപ്രാവശ്യം നേരത്തെ കിട്ടിയ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനേക്കാൾ 30 തൊട്ട് 40 മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി വരെ മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റണം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും സാവധാനം താക്കുക. ആ ആർട്ടീരിയൽ സൗണ്ട്സ്, പിസ്റ്റൽ ഷോട്ട് സൗണ്ട്സ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് 130/90 എന്നാണ്. കയ്യിൽ നിന്നും ഇത് അഴിച്ചു മാറ്റുക. റൈവാറോച്ചെ ടെക്നിക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീടുകളിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് BP അപ്പാരറ്റസ് ഉപയോഗിച്ച് BP മെഷർ ചെയ്യാം, ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഒരു ആർട്ടീരിയൽ മാർക്കർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ആർട്ടീരിയൽ മാർക്കർ ഈ പറയുന്ന ബ്രാക്കിയൽ ആർട്ടറിയുടെ മേളിൽ വരുന്ന വിധത്തിൽ 1 ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് BP അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ കഫ് കെട്ടുക. അതിനുശേഷം ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ BP അപ്പാരറ്റസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. സ്വിച്ച് ഞെക്കുക. അത് തന്നെത്താനെ കഫ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡായി ഓസിലോട്ടോണോമെട്രിക് മെത്തേഡിൽ BP മെഷർ ചെയ്ത് റീഡിങ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 119/83 അല്ലെങ്കിൽ 120/80 എന്ന് പറയുന്ന മെഷർമെൻ്റാണ് കാണുന്നത്. പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, കഫ് കെട്ടുമ്പോൾ അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ കൈ വെക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാനോ താഴ്ത്തി വേറെ ഏതെങ്കിലും ലെവലിലേക്ക് മാറ്റുവാനോ ശ്രമിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത്. അതേ ലെവലിൽ, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ കൈ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ, ആ കഫ് ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് സാധ്യമാകും. രക്തസമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് അളക്കുന്നതെന്നുള്ള വിധം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഫോക്കസിൻ്റെ എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. Our email ID is focus123@gmail.com. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം. Till then, it's me, your host, Ansi Herschel, signing off. Stay safe, stay responsible. Focus. Presented by Gulf Brothers Hair Fixing. Wipe your baldness forever. and powered by Chembaga Group of Institution and Vivekananda Memorial Public School. Aris Group, Focus. This program is brought to you by Chembaga Group of Institution and Vivekananda Memorial Public School. Co-powered Focus. by Aris Group in association with Grand Hyper, Kuwait. Periyar Rice. Sharavana Instant Cook. Quality without compromise.